बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं जनाब यहाँ पर जो हम साहिबान का एक इवेंट मुनक्कद होने जा रहा है जो कि हम वी ऑर्गेनाइजेशन है उसने मुनक्कद किया है। इस आज के इस इवेंट के अंदर जो स्पेसिफिक बात है वो ये है कि जाहिर बात है ये ऑर्गेनाइजेशन एक स्पेसिफिक एजेंडे को लेकर फंड रेजिंग कर रही है और उसका बुनियादी मकसद ये है कि वो ख़वातीन जो कि मर्दों की वायलेंस या डोमेस्टिक वायलेंस के नतीजे में घर से निकाल दी जाती हैं या उनको रात के अंधेरों में घर छोड़ना पड़ता है, उनके लिए कैसे मदद फराम की जाए। तो ये जो हम वी ऑर्गेनाइजेशन है ये एक्चुअली उन ख़वातीन को मदद फराम करती है। माशाल्लाह पिछले 6 साल पहले इस ऑर्गेनाइजेशन को सादिया खालिद साहिबा और उनके साथियों ने मिलकर जो है इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था और इसका तसव्वुर पेश किया था और उसके बाद हर साल ये ऑर्गेनाइजेशन आगे की तरफ बढ़ रही है क्योंकि हमारे माशरे के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस, हस्बैंड वाइफ इश्यूज ऑन कॉन्फ्लिक्ट या फैमिली कॉन्फ्लिक्ट के नतीजे में बहुत सारे ख़ानदानों में टूट फूट होती रहती है और उसके नतीजे में जो मसला बनता है वो ये बनता है क्योंकि ख़वातीन जो हैं वो वीकेस्ट लिंक होती हैं तो उन्हीं को सबसे ज़्यादा मुश्किलात झेलनी पड़ती हैं और कभी कभार जो है किसी खातून को अपने बच्चों को लेकर घर से निकलना पड़ता है और फिर उन्हें एक साहिबान की ज़रूरत पड़ती है। तो आज का ये प्रोग्राम हम साहिबान एक ऐसे शेल्टर होम की इब्तिदा है और उसके लिए फंड रेजिंग है जो कि उन ख़वातीन को जो कि घरों से निकाल दी जाती हैं रात के अंधेरे में या दिन के उजाले में या मारपीट के नतीजे में उन्हें अलहदा होना पड़ता है, उनके लिए आज का ये प्रोग्राम और ये इवेंट मुनक्कद किया जा रहा है। इंशाल्लाह प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ेंगे और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम आपकी मुलाकात मुख्तलिफ लोगों से कराएंगे। इस प्रोग्राम के दौरान जो फंड रेजिंग इवेंट्स हैं उनको लेकर चलेंगे। मेरे साथ कैमरामैन साबिर गाया साहब मौजूद है, वो कैमरे के पीछे आज के तमाम इवेंट्स को इंशाल्लाह कवर करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। Good evening. Thank you for joining us today. On behalf of Humvee's board members, beneficiaries and volunteers, I welcome you all this evening to Humvee's fundraising event for Hum-Sayeban, our shelter project. We are joined here by prominent community members along with city and law enforcement officials, Halton Police Services and Halton Housing Services to name a few. Let me also welcome our Member of Parliament for Milton, Mr. Adam Van Coverden, who has been a great supporter of Humvee's cause. Humvee would also like to thank its sponsors, Human Concern International, which is Canada's first Muslim relief organization, Nanga's Milton, and Autotech Emporium. Humvee would also like to extend its thanks to its community partners, Toronto 360 TV, Muslim Milton Moms, EOSCL Cricket, Desjardins, Mia Adnan Realtor, Yasmin Dosani and friends. Thank you all for being a part of this event and for being a part of our cause. The purpose of this event is to raise awareness about domestic violence and abuse and to make Hum-Sayeban a reality. The word Sahiba has dual meanings. Sahiban loosely translates to a protector and or a place of shelter. Through Hum-Sayeban, we are trying to merge both the definitions together. A brief introduction about the organization. Humvee is a non-profit registered charitable organization that works for victims of domestic violence and abuse in Halton region, focusing specifically on the South Asian community. Its mission is to address and prevent specific problems faced by women who have been emotionally and physically abused or traumatized by domestic violence by providing counseling, workshop, and other supportive services. Providing a culturally sensitive shelter to these victims is a logical way forward for Humvee in its quest to further the organization's mission. A final note, today being the 10th of Muharram, the day of Ashura, we realize that many of you may be fasting. We have timed the program so that dinner will be served at Maghrib. With this, let me introduce you to our panel members. The panel consists of Samira Ali, who's a regional councillor for Ward 4 in Milton and a social activist. Councillor Ali focuses on issues related to diversity, inclusion, youth, affordable housing, and seniors. Next we have Sadia Khalid, who is the executive director for Humvee. She's the force behind this organization. She has been tirelessly working for the victims of domestic abuse and is a strong advocate for women empowerment. The MC for tonight is Mr. Awais Iqbal, who's a well-known community personality.
He is a global humanitarian working for many international causes, a media person, director, and host of Geo TV show Perspective with Uwais Iqbal. With this, I will hand over the proceedings to Mr. Iqbal and will return in time for dinner announcements. Thank you. Assalamu alaikum. Hope everybody is doing well, mashallah, this evening. It's wonderful to be here at this Hum-We event. Is this how many? This is fifth year, fourth year? Sixth year. Sixth year, mashallah. And I think out of 6, I've been part of this success at least for 3 or 4 times. So once again, we welcome you all this evening at this gala event, Hum-We event. You just heard the name, Hum-Sayeban. Did you notice it? What was the name of the program, the project Hum-We is bringing this year here? Hum-Sayeban. Those who understand Urdu, this word, these 2 words have lots of meanings behind it. Hum-Sayeban. We are going to talk about it, and we will make this evening, inshallah, meaningful for all of us. We are here to network with our friends. We are here to have a good time, good food, but at the same time, we are here to collectively do something good for ourselves and leave the legacy behind, inshallah. So for this, without any further ado, what I would do is, the MC before me, she introduced few names. I would be calling these distinguished people on stage, and we will discuss, what is Hum-We, what is this Hum-Sayeban project, and how this organization has helped the sisters, the women in trouble, in need, and what are some of the top challenges, top issues we are seeing in the community. Because वो उर्दू में कहते हैं ना कि जिस पे गुजरती है उसको पता लगता है. Until it happens to you, you think it does not exist, right? तो जिस पे गुजरती है उसको पता लगता है. हमें तो ऐसा लगता है कि सब कुछ शानदार है. कनाडा में who would be in trouble? But you would be amazed, you would be actually shocked to hear some of these stories and some of the challenges that our community, specifically the Southeast Asian community, is going through. But there is the good news here. The good news is that we have people among us, those who are not sitting back. They are standing up and they are helping these individuals, those who are going through tough times. So let's get the program begin. And first I would request the Executive Director and the founder of Hum-We organization, Sadia Khalid Sahiba, to please join me on stage. Most welcome, please. And with her, I would request the presence of Regional Councillor Samira Ali Sahiba. Please come on stage, Regional Councillor from region of Halton. So I'm going to request, we all want to hear these stories, but myself, Sadia Khalid Sahiba and others can tell you stories all day long and help you understand what's the situation and problem is. But what would be best if somebody who comes herself and speaks about her own story. And I know it is very difficult for someone to come. And it's not that most people would like to come in front of people and talk about their own story. But this lady, she is very strong, she is determined, and here she is, and she would be with us on stage telling all of us what she has gone through and how this organization came to her rescue and she was able to recover. So आपकी बहुत सारी तालियों में मैं request करूँगा Sister Aisha से please join us on stage. So the people are here. I know there are some repeat people, those who have come to Hum-We organization event, but I think it will be in everybody's benefit if you tell us briefly a bit of a background about Hum-We organization. So as you know, I'm Sadia Khalid. All of you are my friend and family sitting here. Those who never knew about Hum-We, Hum-We is actually a combo of two words. Hum is the word from Urdu language, which is us, which means us, but we replaced it with Hum-We, women empowerment, to combine two words and two cultures into a different setup of lifestyle together because it's Canada. When we started our journey, we started it in 2017.
I finished my diploma program in social work, which was very close to my heart. I wanted to do something for the community, and that's where I completed my diploma program, half from Humber College, and then rest of the program was completed by Trios. I did it. But I couldn't get a job due to some family issues. My husband is my biggest support, but he had heart surgery. He had to go through that heart attack. And then I had left with no choice except to stay with him for a while and to take care of him. Thank you, Khalid. You are such a great support for me, always. Sorry, I didn't plan to cry, but it's a touchy topic anyways. Then my friend, my colleagues, my dear friend Uruba, and she is now part of Humvee, director of one of the director. We started together, we sat together thinking what to do, how to utilize our knowledge and information, what we we received. And then we realized the need for South Asian community to have some forum where the women can contact and they come to us and they can have some information on hand so that they can take the lead from there. We formed the organization Humvee, as I explained how it came up in our mind. And since the beginning, we registered our organization. We started throwing the name in the community through social media, and people started finding about our program, and we started renting the places like Lunchbox Cafe, a wonderful place actually to begin with your program. If you want to do something for the community, Lunchbox Cafe is a wonderful facility. So we started from there, and I don't know if I should say fortunately or unfortunately, but the very first girl who contacted us was Aisha Izhar, sitting beside me. And she called me from US, and she was in trouble. She had been kicked out by her husband when she was 4 months pregnant. And she had no choice left except to go and to stay with her aunt in US. And there she tried many times to contact her husband if she could come back, but her husband refused, that there is no place for her. So then she called us. The rest of the story you would be listening from her. And then from there our journey began. We realized that one case, then after one case, second girl contacted, then the third, then the fourth, and then it started as, it was so surprising for all of us that in Canada it's happening. Domestic violence and abuse is happening in Canada. So that's how we started. And before Wes, I gave you the mic, I just wanted to say one thing, because I'm getting old and I forget easily many things. So I was thinking that coming from the background where English was not our first language, I knew that sympathy is a word. Sympathy means humdardi kar rahe aap logon ke saath. You are listening to the people. But when I completed my diploma program, it added in my dictionary another word, which was empathy. And when I entered into my work, I started working, I realized what does it mean actually. And that changed my whole life, whole concept. And then I started looking at the people from a very different lens. And that's how we came forward. And now I think that what I was in 2017, I'm completely a changed person now in 2023, just putting myself into those women's shoes. And this is very unfortunate, and that's the reason we are here in front of you. Thank you so much, and I'll ask you, yes.
I'll ask you a few other quick questions from you, and then I will come to Samira Ali and Aisha. हमें थोड़ा सी बताएं, हम जानना चाहते हैं कि what are the top 2-3 common issues briefly what you're seeing in the community, because जैसे मैंने शुरू में कहा ना, जिस पे गुजरती है उसको पता लगता है. So we all believe that, you know, we are happily married and, you know, we've got children, job is there, life is all rosy, no problem at all. So please tell us, what are the top 2-3 things you're seeing briefly? Obviously, it's a very good question, but this question has many layers, many answers. Top 2, number 1 thing is trust your daughters. Start trusting your daughters, and when you start trusting your daughters, when you know that you have already told them, you have taught them how to look at the people. South Asian community is totally a different community, coming from very complicated culture we are carrying with us. Tell your daughters that you are as human as anyone could be, and your integrity, your respect, your dignity should be top of anything. No one should be allowed to ruin your dignity, your respect, disrespect you. Dignity is something which you have to understand and you carry within yourself. It's beyond, it's above and beyond than ego. Yeah, so we'll talk about addressing some of these root causes. But we would still like to know, what are some of the top issues you're seeing? Just give them the headline. One issue is getting your daughters at very early age. Number 1. Marrying your daughter in early age. Yes. Okay. आप अपनी बेटियों की शादी के लिए बिल्कुल परेशान ना हो. Don't worry about them. They will find a man when there will be a good person. अच्छा, मैं आपको सॉरी दोबारा इंटरप्ट कर रहा हूँ. ये हैं रूट कॉजेस. ये बताएं कि आपके पास चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, किस तरह के केसेस आ रहे हैं, वो टॉप 2 बताएं. The challenges are that here in Canada, यहाँ पे जो औरतों की प्रॉब्लम्स हैं, here in Canada, the challenge is that the many, let me tell you, we have seen more than 50 women. We have dealt with more than 50 girls, women, starting from age 19 to 40-year-old. None of them, we have 0 case of illiterate women coming to us. All of them are highly educated. 50 out of 50 are highly educated, and yet they are facing the challenge that they cannot get out of that abusive relationship they are living in because of the culture and the pressure by the parents or by the family. So you're seeing the girls, those who are married here, whether they are coming from Pakistan, when they come here, the family, those who are bringing them here, they're not treating them properly. And this is where... They have not been treated properly, they have not been given their... Sometimes one girl, I still remember that when she called us and I told her to grab all her belongings, passport, PR card, ATM card, and believe me, she had nothing with her. She didn't know that what is PR card? What does it mean? I don't have that card you are talking, and I have not been given a ATM card anyways. I know I do not have, sometimes they didn't have a cell phone. She actually went out to the neighbor and then she called. We'll continue on this, so I'll maybe come to Samira. Samira, you just heard, and obviously a lot more stories will come out. Yeah. And people, some they already know, some would learn new things here, कि क्या हो रहा है हमारी community में. When we're talking about domestic violence, right? How the town of Milton, the region that you represent, is looking to address this issue specifically in the Southeast Asian community. Thank you. That's a very good question. And coming back to the question you asked, Sadia, one of the biggest challenges we face is related to your question, and that is providing that culturally sensitive support, right? हमारे पास जो हमारी community से लड़कियां, ख़वातीन domestic abuse को escape कर रही हैं, they want to first feel safe where they're going.
out of the safety or the unsafety of their house. One of the biggest challenges we face is having that kind of cultural nuance support within our shelters. We have a very active shelter here in Halton. It's the Halton Women's Shelter. But having said that, when I got first elected in 2018 and you started in 2017, you were also brand new, and we immediately clicked because of my background being an intake coordinator for Halton Women's Place, just so you know. So because of that background, we clicked, and one of the things she told me, the first thing she said is that, Samira, I see a lot of girls from our background who need help, but they don't feel safe or secure going to the shelter. What can we do working together to provide those supports? So I think that was one of the biggest challenges, and I think we've tried our best to find those supports through the shelter, and the shelter has been really good, but the shelter also has to cater to a wide variety. They have to cater to everybody, in fact, escaping domestic abuse or violence. So I think Humwe itself filled that gap. Now Humbi, through their Hum-Sayeban project, is trying to be that shelter that provides that culturally nuanced support to girls who are, let's say, very young. I know you touched upon it. छोटी उम्र की लड़कियां हैं, वो आई हैं, उनको अपने rights नहीं पता. और Aisha will touch more on this because her story is related to this topic. उनको उनसे rights उनके छुपाए जाते हैं. क्यों छुपाए जाते हैं? वो तो root cause आ गई. Because husbands or in-laws are insecure. They know once she gets to know her rights, Canadian rights, the human charter that protects her, nothing's stopping her from living her life, being the best form of herself, right? So I think that is one of the root causes of this, but I think what Humvee is doing, and through your question about Town of Milton does not provide social services, the region does, and in my role as a regional counselor in just 1 year, I've been able to help 12 women. Not all of them were domestic abuse survivors, but some were facing employment issues. Homelessness was huge because, for example, someone's husband either passed away or had a medical emergency which made them unable to work anymore. They were now at a risk of being homeless. So through the region, we were able to provide those supports through the Halton Police Service, and we have a table full of officers and people from the Halton Police here. Hardy, my friend is here, I see waving at him. And I'd love for Hardy to come and share a few of his insights to the Halton Police on what we're doing at the region of Halton. We have those supports, but I think organizations like Humvee are really filling a big gap. And that's why it's critical that today, everybody who's present donates generously towards this cause. Cool, thank you. So I think maybe some of you still might be a bit kind of confused, right? I mean, why somebody needs to go to a shelter? This question is still not yet addressed, in my opinion. So why not we speak to Aisha and see some of the examples why one of our sisters would need to look for a shelter at midnight or early morning hours or when they are in situations. So Aisha, first of all, and for your convenience, later on you will find some printouts of the story of Aisha on your table as well. Do not look at it right now. Aisha is right here on stage, so we have to look at her and listen to her and not the paper. Paper is for you to read after. Okay, Aisha, first of all, thank you. Welcome. That you came forward. Generally, people would like to, keep them hidden, right? And not being in front of people and tell the story. So first of all, tell us a little bit about yourself, not your story. You, Aisha. So I came back in 2017 from Pakistan. I got married in 2016. And I came here in 2017. So my background is I am a graduate, computer science graduate, and then back in 2021 I completed my diploma in IT administration, and then I got like 2 internships. Now I have full-time job, and raising my toddler, which she's 5-year-old, mashallah. So yeah, that's about it. It's good to see a smile on your face. Thank it's you. so real, but we know that you have gone through real hard time. Yes, So exactly. can you please summarize and tell us about your story? What did you go through? Actually, it's like when the people
like go to Pakistan to get married and find the daughter, daughter-in-law for their sons and everything. So they usually want the girls with those that are damsel in distress, and also who can work in their home and who can just like a labor thing, or they are not looking for actual like a wife. The husband is not actually looking for the wife. He's looking for like someone who can look after their parents and something. When someone get married here, like I saw many couples over here, like they have some mutual understanding. They plan about their future. They think about like their kids and their family and everything. They before getting married, they look for the house and everything. I have seen those, but when they go to Pakistan, they have nothing. Like even I saw my husband on my wedding day. So that was the great distress thing for me. Wow. So I cannot say no to my parents and everything, because that was a wedding day. They fixed it, and I cannot do anything. So when I came here, and I saw what they're doing, because they were a very different people in Pakistan, but they're showing off, and then they came here, and then they flip like it's a 360 degree angle, so they turn, and I was in a great distress that time. So I needed my own place. I wanted to get out. I wanted to have a phone. So I can make friends, so I can go out. I just don't want to stay home all the time and serving them, like their family and them. So the things escalated at that time, and they decided that they want to keep me here, and they booked I was 5 months pregnant that time. So they booked a ticket and decided the next day I'm going back to Pakistan, which I said I'm not going back. So I wanted to stay here. So I just don't want to end thing like that. So I married a man, and it's not something that I married for a day or two. I was in a great commitment. I wanted to work things out. So I just asked him for the time. I went to my aunt in the U.S. and I just bought it a time, like a month or two, but they said that this is the end for them. And after that, they say, yeah, I have to make my own arrangements, and I have to do what I can do by myself. And last option for me to go back to Pakistan. That was an option for me that time, but I was looking forward to my child's future, so I just decided that I wanted to stay here. So during that time, who was your strength? You My were all daughter. alone. My daughter. So Yeah. when I came back to you, after a month, I came back here in Toronto, and I asked my husband, I'm at the airport, can you come get me? Because I have no place to go. I literally have no friends here. So that time, so he just refused. I waited 6 hours at the airport, waiting for him to that he will come, but he didn't. He just didn't reply to my text. This is an example. You're waiting at the airport, and your husband doesn't want to show up. Where do you go? You have no relatives. Some of us have friends and relatives. We are here for 10, 20, 30 years, and we know a lot of people. Probably we can spend a night or two, the places that we know. But where would she go when her husband refused to come and pick her up? What did you do after? I contacted the Humvee right away, because I was at the airport. I saw a flyer. Yeah. Yes. She knew the organization, yes. I knew the organization. I saw her flyer on the internet, and I called her, and she right away that day she came to pick me up, and she contacted to Nisa Home. By next day I got the place in the shelter. I have my own apartment, my car, and everything right now. But that time, that haunts me. And 3 years, the 5 years that passed by, I'd say it's 5 years, but they have multiple issues, like the housing, number one, but the child custody, my own credentials and everything. So that was hard, but it's not something that people cannot do. They can do, but with the help of Sadia Khalid, I think I did all my, I can do it. So what your parents tell you now?
My parents were supportive, but they were back in Pakistan. What can they do from there? But now when they see you recovered They are so proud on your of own me feet. that I overcome so many things in my life all by myself. It's a great blessing, but also your own personal will. कि आपने ये करना है. Exactly. You wanted to do it. And that's Just want to what, add one thing, Ji. Wes. She's such a strong, wonderful woman. I've seen her since she was in trauma. She was struggling with her situation on many, many forums, on many, many fronts. But what touched my heart very deep was that when she gave birth to her daughter, just 10 days before, my daughter gave birth to her daughter as well. And when she was in labor in hospital, I was with my daughter, holding her hand or going in and out. Her husband was there. But 10 days later, when she was in labor, I was there with her, or her friend, Mahnur, such a great person she is. She was there and I was there, and I was thinking that I am replacing her mom, but I cannot be her mom. And that touched my heart very deep in somewhere, that she shouldn't be facing this. She shouldn't be going through this. She doesn't deserve this, that her husband is not there. And she is going through the labor pain all alone. She is such a brave person I've never seen amazing. before. MashaAllah, MashaAllah. So, one thing I will ask all three of you, but I need quick, brief answers, is one question comes to Humvee organization or any of these organizations. We are fighting for the rights of women. We hear some people will say, why they are not working to do the patch up versus the breakup. People would want to know, is this the mandate, is this the reason, or what's the story behind it? Briefly, if you can, Sadia Sahiba, please. What is the role of Humvee? Are you more interested in doing the patch up? We are not the parents of very first thing, to make it clear. We did not make this decision on behalf of these girls to marry those guys. So we are no one to bring them and let them know that you are, no matter if you are going through tough time of your life, even then you have to try hard to make it up, try hard to bring kind of a patch-up thing. This word shouldn't exist at all. It is a very distracting for the women. It's kind of a, I'm sorry to say, it's kind of a lollipop giving to them that something will change. And believe me, in 50 cases we have seen nothing changed. One time you will say to your daughter, or I would, if you ask me, okay, suppose if I ask a girl, I tell them that, okay, do you want to stay with that guy? You want to try everything hard to patch up and to make it work. Believe me, 10 years later, she will come worst situation, carrying with her, with 4 to 5 kids, 4 kids with her, and there would be no way back to end. That would be the dead end. So there shouldn't be any word like a patch-up. There is no patch-up, because the relationship is already broken. There is no respect in between. There is no respect in their heart. They do not exist. Girls do not, their wives are not their wives. They do not exist in front of them. They have someone to obey their orders. That's it. The women are there to obey the orders of their husbands. And that is the end for them. There is no no for them. You are not allowed to say no. And when you are not allowed to say no, then
you are living a wrong life with the wrong person. You need to get out of that relationship immediately before anything worse happened to you. And whenever I tell them, I always give example that you might have heard many, God forbid, many women have been murdered. That happens when you try to patch up. So please, there is no patch up. There is nothing you can do more about it. بالکل ٹھیک ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ جب پانی سر سے گزر چکا ہوا ہو اور وہ رشتہ باقی ہی نہ ہو تو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ ہاؤ کین یو کنٹرول دا ڈیمیج ورسز کریٹنگ مور ڈیمیج. عائشہ واٹ آر یور تھاٹس؟ اور اگر آپ نے اردو میں بتانا ہے تو اردو میں بتائیں. اٹس ایزیئر ٹو کنوے دا میسج. ہم یہی چاہتے ہیں کہ لوگ اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ آپ سے بھی تو لوگوں نے کہا ہوگا نا, پاکستان میں یہ کہتے ہیں نا کہ بیٹا اب تمہاری شادی ہوئی ہے, وہاں جملہ کیا کہا جاتا ہے کہ اب جنازہ وہاں سے نکلنا چاہیے, یعنی یہ کہہ کے جو ہے وہ وہاں کہا جاتا ہے. تو آپ نے کس حد تک اس کو اپنانے کی کوشش کی اور کہاں آپ نے کہا کہ دس از اٹ, اب یہ نہیں ہو سکتا؟ The day Mike. I gave birth to my daughter, I think that's the last day I wanted to see his face because I did it all alone. And before that, I texted him many times. I gave him like chances that maybe we can do things like right things and we can do patch up. But the day I gave birth to my daughter, that was the last day I thought about these things. Because when you can do this thing on your own, without anyone's help, like in the third world, third country, yes, then I think you can do anything. So. سمیرہ, آپ کیا کہیں گی اس حوالے سے؟ آپ بھی مدر ہیں, یو ہیو گاٹ کڈز اینڈ یو ڈیل وتھ لاٹ آف پیپل. ایسے سینسیٹیو معاملات کے اندر جہاں پہ اگر کوئی گھر بچایا جا سکتا ہو تو اس کو کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, کاؤنسلنگ سروسز, میرج کاؤنسلنگ تو ہر جگہ اویلیبل ہے, رائٹ؟ But at the end of the day, it is the right of the individual that we're talking about. If the individual has tried everything and they are now coming to, let's say, Sadia and Humwi, it's the individual's decision to get help. And we are here to provide that help. That's it. Now, if the individual wants to go through counseling and work that way, good luck to them, all power to them, we support them too. But when they come to us through Humwi or they come to our Halton region social services, they've already decided. They have tried all avenues through many other non-profit organizations. All kinds of counselings are also available through our mosque. MashaAllah, ہماری مساجد بھی بہت اچھا کام کرتی ہیں میرج کاؤنسلنگ کی. ہمارے امام بہت سارا اچھا کام کرتے ہیں میرج کاؤنسلنگ کے لیے. لیکن جہاں تک ہماری جو ہموی آرگنائزیشن ہے, اس کا کام یہ ہے کہ جب ہمارے پاس ایسی خواتین آ رہی ہیں جو اپنی جان بچا کے بھاگ رہی ہیں, جو ابینڈن کی جا رہی ہیں. آپ ہمارے کلچر کو دیکھیں ویس بھائی, ہمارے یہاں تو لوگوں کو, میں کہتی ہوں زبردستی عورتوں کو کہا جاتا ہے کہ بھائی تم اس کو چھوڑ دو. ہمارے یہاں تو عورتیں نہیں چھوڑتی, وہ اس بات کو ایکسپٹ نہیں کرتی. They don't even accept the fact that they're in actually an abusive situation. Because abuse is not just slapping someone. It's financial abuse, it's emotional abuse, it's all kinds of abuse. But our culture is such, the way our brains are set is such that we try everything before. ہمارے کلچر کی عورت سب کچھ کر کے اتنی ہمت کرتی ہے کہ وہ گھر سے نکل کے ہم بھی تک پہنچے. یہ ہماری ریالٹی ہے جو ہم لوگ ہم بھی کے تھرو دیکھ رہے ہیں, رائٹ؟ تو یس, I think when an individual wishes for patch-up, they're welcome to try it. They have all the rights to do that. But as far as Humwi is concerned, we get people who have already decided, have tried everything, nothing works. They're actually trying to save their lives. So we do whatever is possible through the resources available to us to help them. No, I can imagine when they are reaching out to Humwi or organizations like Humwi, to pani to unke sar se گزر چکا ہے. But I wanted to make sure کہ I purposely asked this question if it is in your mind. یہ باہر کمیونٹی میں بھی سننے کو ملتا ہے کہ جی یہ جو ہے نا خواتین کو جو ہے وہ اکساتے ہیں اور خواتین کو یہاں پہ لے کے آتے ہیں. اس طرح کی غلط باتیں جو ہیں وہ باہر کی جاتی ہیں تاکہ ایسے کازز کو یا ایسی آرگنائزیشنز کو نقصان پہنچایا جائے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کون لوگ ہیں,
یہ لوگ ہمارے اور آپ کے درمیان ہی موجود ہیں. میری کئی conversations ہو چکی ہیں. Instead of asking questions, I'm just, moving things forward. اس کا جو سب سے بڑا root cause ہے, the biggest root cause of what you just heard is unfortunately, and I'm going to say it, it's sensitive, unfortunately the biggest root cause of this is joint family system. Okay, for the most part. For the most part. There might be some good families out there, but when joint family system, they want their son to be married, they look for their daughter-in-law in Pakistan, and they want to have come here, just like Aisha here, to be the maid in the home. And this is where the problem begins. And the son will never go against their parent. You know all this thing from our culture, right? And this is the biggest root cause. Now, how do we do this? There's parents also responsible for this. Obviously, we cannot boil the ocean here, fix all the issues, but just so you know, this is one of the key. میرے ساتھ جناب اویس اقبال صاحب نے آج ماشاءاللہ بڑا زوردار ایک تو آپ نے فنڈ ریزنگ کی ہے ہم صاحبان کی, اور بڑی امپورٹنٹ نیڈ ہے ہماری کمیونٹی کی اور اسپیسیفک ایجنڈا. تو پہلے سے یہ بتائیں کہ آج کا جو پروگرام تھا اس حوالے سے تھوڑا بتائیں کہ کیونکہ آپ اس کے بڑے زبردست سپورٹر ہیں, 3-4 سال سے آپ اس کو سپورٹ کریں, تو اس پروگرام کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں. بالکل, دیکھیے پروگرام اپنی نوعیت کا ایک اہم پروگرام تھا کہ ہم بات کرتے ہیں پاکستان, بنگلہ دیش, انڈیا لوگوں کو سپورٹ کرنے کی. یہ پروگرام ہے کینیڈا میں رہتے ہوئے کینیڈا میں جو لوگ پریشان ہیں ان کی ہیلپ کرنے کے حوالے سے. اور آج عاشورے کا دن 10 محرم امپورٹنٹ دن ہے, لوگوں نے روزہ بھی رکھا ہے, لیکن لوگ اپنی وہ مصروفیات چھوڑ کے اس کاز میں شرکت کے لیے آئے. اور ہمارا جو ٹارگٹ تھا $51,000 کا, ہم نے ماشاءاللہ $65,000 یہاں پہ ریز کیے. اللہ کا فضل ہے, دوستوں کی مہربانی اور ان کا تعاون ہے. اور یہ وہ پیسے ہیں جس سے پورے اگلے 12 مہینے ہم بھی آرگنائزیشن ہم صاحبان کے تحت 80 سے 90 خواتین کو جو ہے وہ شیلٹر, فوڈ سروسز اور دیگر اور سروسز فراہم کرنے کی پوزیشن میں ہوگی. نہیں, یقیناً اسپیشلی ہمارے ساؤتھ ایشین کلچر کے اندر کافی ڈومیسٹک وائلنس کے کافی ایشوز آ رہے ہیں, اور بڑی امپورٹنٹ کاز ہے جس کے لیے وہ کیا ہے. اور ریئلی آپ اس کے یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ کو میں مختلف شعبوں کے اندر دیکھتا ہوں. ہمارے شہر کی بڑی ہردل عزیز شخصیت ہیں ماشاءاللہ, یو ڈیزرو فار دس ون. تو پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ کیا پیغام آپ دیں گے ہماری کمیونٹی کو اسپیشلی ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے؟ سر, میں پہلا پیغام تو یہ دوں گا, جو ریوائز سینسیٹیو معاملات ہیں اس میں میرے اپنے 2-3 قریبی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کی بچیوں کی زندگیاں تباہ ہو گئیں, اور اس کا ریزن کیا بنا کہ پیرنٹس جو ہے وہ اپنے لڑکوں کی خامیاں جو ہے چھپاتے ہیں. یعنی اگر والدین کو پتہ ہے کہ ان کا بچہ شراب کا عادی ہے, مجھے افسوس ہو رہا ہے یہ بات کہتے ہوئے, لیکن 2 کیسز میرے پیش نظر ہیں, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی شادی کرا دیں گے تو شادی کے بعد ہی ٹھیک ہو جائے گا. کیا ضرورت ہے اگلوں کو بتانے کی؟ اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ جب آپ کو لت لگی ہوئی ہے, اللہ ہی آپ کو جو ہے وہ سدھار دے, لیکن ایسا ہو رہا ہے کہ وہ بچیاں پھر 6-6 مہینے, سال 2-2 سال اپنے پیرنٹس کو بتا بھی نہیں رہی ہیں اس شرم سے. لیکن جب پھر وائلنس شروع ہوتا ہے تو پھر کہانیاں کھلتی ہیں کہ لڑکا جو ہے شراب کا عادی ہے, تو لڑکیوں کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں. تو والدین کے لیے پیغام یہ ہے, صحیح سے ڈیو ڈیلیجنس کریں, شادیاں کرنے میں جلدی نہ کریں. جوڑے آسمان پہ بنتے ہیں, اللہ نے ہمیں عقل دی ہے, اس کا پورا ایکسرسائز کریں, اور اگر کسی مشکل کا شکار ہوں تو اس کا فوری سد باب کریں. اپنی بیٹی کو, اپنے بیٹے کو پوری زندگی مشکل میں جھیلنے کے ہمیں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, تو اس کو پھر ہم اس کا حل بھی نکالیں. میرے ساتھ جناب ملٹن وارڈ 4 کی ریجنل کونسلر سمیرہ علی صاحبہ ادھر موجود ہیں. سمیرہ علی صاحبہ جو ہیں وہ ہم صاحبان اور ہم بھی جو آرگنائزیشن ہے اس کے ممبرز بھی ہیں باقاعدہ خود بھی, اور اس کو سپورٹ کرتی ہیں آپ. تو پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو آرگنائزیشن ہے اس کو سپورٹ کرنے کا خیال آپ کے دل میں کیوں آیا؟ بہت شکریہ عارف بھائی, تھینک یو فار دس اپرچونیٹی. میں 2017 میں ویمن سینٹر آف ہالٹن میں انٹیک کوآرڈینیٹر کی والنٹیئر کرتی تھی, وچ مینس کہ جو بھی عورتیں ڈومیسٹک ابیوز سے بھاگ رہی ہوں, میرا کام تھا ان کی سٹوری کو سننا اور ان کو پراپر سپورٹس پرووائڈ کرنا. تو میں آلریڈی اس فیلڈ سے جڑی ہوئی تھی, اینڈ دین آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو رن فار کاؤنسل. آئی ون دیٹ الیکشن الحمدللہ, اور پھر اسی سال ہم بھی شروع ہوئی. اور سعدیہ خالد صاحبہ کو جب پتا چلا کہ میں کاؤنسل پہ ہوں, میرا یہ بیک گراؤنڈ ہے اس فیلڈ میں, وی گاٹ کنیکٹڈ, اور پھر اس وقت سے میں ان کے ساتھ ہوں. مجھے 5-6 سال ہو رہے ہیں, اور ان کا کاز اتنا جینوئن ہے اور نیڈ اتنی ڈائر ہے کہ دیر از نو وے ناٹ ٹو سپورٹ اٹ. اچھا, مجھے اگلا سوال یہ پوچھنا, ظاہر سی بات ہے یہ تو ہے ہمارے اپنے ملٹن کے اندر, ظاہر سی بات ہے ایک بڑی تعداد ساؤتھ ایشین کمیونٹی کی رہتی ہے. تو ساؤتھ ایشین کمیونٹی کی جو اتنی بڑی تعداد رہتی ہے, تو اس میں آپ کو بہت سارے واقعات سننے کو ملتے ہوں گے, دیکھنے کو بھی ملتے ہوں گے, آپ جاتی بھی ہوں گی.
تو کیا ایک الارمنگ سچویشن ہے یا نہیں ہے؟ Absolutely. It's actually at an epidemic level, I must say. In fact, ابھی ریجن آف ہالٹن میں ہماری کاؤنسل نے ایک ریزولوشن پاس کیا ہے ٹو ڈکلیئر انٹیمیٹ پارٹنر وائلنس اینڈ ڈومیسٹک ابیوز ایز این ایپیڈیمک ان ہالٹن. That is the level we are looking at. Unfortunately, like poverty, Halton میں domestic violence بھی hidden ہے. It's behind closed doors. It's under the surface. آپ کے ارد گرد گھوم رہے ہیں لوگ جو فائنینشیل ابیوز کو فیس کر رہی ہیں خواتین اور اسٹریس میں رہ رہی ہیں اور ڈومیسٹک ابیوز تک فیس کر رہی ہیں, فزیکل ابیوز فیس کر رہی ہیں. دے ڈونٹ ٹاک اباؤٹ اٹ بیکاز شیم اور ٹیبو بہت اٹیچڈ ہے اس ٹاپک کے ساتھ. لیکن آئی مسٹ سے کہ ہم بھی جیسی آرگنائزیشنز اس میں بہت ہیلپ کر رہی ہیں ان عورتوں کو سپورٹس پرووائڈ کرنے میں اور کانفیڈینس پرووائڈ کرنے میں کہ آپ آگے آئیں, آپ اپنا جو بھی مسئلہ ہے ہم سے بیان کریں. لوگوں کو معلومات نہیں ہے, وہ سمجھتے ہیں ہمارے بچے ہم سے لے لیے جائیں گے, ڈیورس پروسیڈنگز میں آئی ول لوز ایوری تھنگ. دیٹ از ناٹ دا کیس. تھرو ہم وی ہیو لائرز ہو پرووائڈ آل دا گائیڈنس. سو آئی تھنک کہ یس اٹس اے بگ ایشو ان ملٹن اینڈ ہالٹن. ہاں, میرے نزدیک ایجوکیشن کی شاید ضرورت ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے جو بات کی گئی میں تھوڑا سا اس سے ڈیفر کروں گا کہ آپ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب حضرت عائشہ سے ان کے کچھ معاملات ہوتے ہیں تو وہاں حضرت ابو بکر آتے ہیں. اب ہمارے نبی ماشاءاللہ کائنات کی اتنی عظیم ہستی, ان کے لیے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی کانفلکٹ ہو, لیکن وہ اس لیے کیا گیا تھا کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ شورا یا بزرگوں کو بلانا, معاملات کو حل کروانا وہ کتنا امپورٹنٹ کام ہے. جیسے انہوں نے ابھی کہا نا کہ پیچ اپ, تو وہ شاید میں اس سے ایگری نہیں کرتا ہوں کہ ایگزیکٹلی. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ایجوکیشن کی ضرورت ہے دونوں سائڈس پر, اور شاید آج ہم اس مشین کو اپنے مینول کے بغیر چلا رہے ہیں. ہمارا قرآن جو ہم سے چھوٹ گیا ہے. اب 97% اگر آپ قرآن کو اٹھا کے دیکھیں تو اس میں جو ہے وہ صبر, کیئر اور پیشنس بتایا جاتا ہے, لیکن وہ 3% اٹھا کے وہ مسئلوں کی طرف زیادہ ہم جاتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ بتائیں کہ لڑکا اور لڑکی اگر پریکٹسنگ مسلم ہوں, یہ معاملات ہوں گے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور پھر وہاں جا کے سب سے پہلے آپ کا باپ, آپ کے قریبی لوگ, ان کو آپ جب لے کر آتے ہیں اور معاملات کو لے کر چلتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ سعدیہ بھابھی اور خالد بھائی از ڈوئنگ امیزنگ ورک, کیونکہ بہت سی جگہوں پہ دین کی کمی ہے اور لوگ کانفلکٹ کا شکار ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جو ماشاءاللہ اللہ نے ان کو ویل آف کیا ہوا ہے. یہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ یہ کوئی چیریٹی کے اوپر چلنے والے. جو آج کا پروجیکٹ ہے اس کے اندر جو ڈسکشن تھی وہ مرد اور عورت کی, میاں اور بیوی کی تھی. اور اس میں آج اگر پروجیکٹ دیکھوں تو اس میں مرد جو ہے ولن ہے اور عورت جو ہے وہ ہیرو ہے, رائٹ. تو آپ ایز اے مین لیڈر, تو آپ اپنی جو کمیونٹی کے جو مرد ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے؟ I think being a Muslim, ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو کرتے ہیں, علی رضی اللہ عنہ کی بات کرتے ہیں, حسن حسین کی بات کرتے ہیں, لیکن جب ان کی زندگیوں کو اسٹڈی کرنے کی باری آتی ہے تو ہم وہاں پہ مار کھا جاتے ہیں. تو میں اپنے بھائیوں کو ایک سجیسٹ کروں گا, دیکھیں اگر ہم ایک ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ہم مسلم ہیں, تو ہم جو ہمارے رول ماڈلز ہیں اگر ان کو ہم تھوڑا بہت اسٹڈی کر لیں تو آپ کو ایڈوائس وہیں پر ہی مل جائے گی. تو میرے صاحب یہاں جناب سعدیہ خالد صاحبہ موجود ہے. سعدیہ خالد صاحبہ جو ہے وہ ہم وی کی جو ہے وہ جناب چیف ایگزیکٹو کہہ لیں, ڈائریکٹر کہہ لیں, آپ کوئی بھی نام دے دیں ان کو. بہرحال انہوں نے, ان کا خیال تھا, انہوں نے شروع کیا, اور آج سے میرا خیال ہے 5-6 سال تو ہو گئے اس کو, 6 سال ہے اس کو شروع کیا اس پروجیکٹ کو. اور ماشاءاللہ اب یہ پروجیکٹ جو ہے وہ کمیونٹی کے اندر ویل نون ہے, اور آپ نے کافی آرگنائزیشن کے ساتھ کولیبریشن بھی کر رکھی ہے, اور ماشاءاللہ اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ آپ کی ریچ آؤٹ کافی ہے, لوگ آپ سے ریچ آؤٹ کر رہے ہیں. تو آج کے اسپیسیفک ایونٹ کے اندر ہم نے 2 اسپیسیفک باتیں کی ہیں جس کے اوپر میں چاہوں گا کہ آپ کا جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو بھی لیا جائے. پہلے تو یہ بتائیں کہ کیوں ایک سیپریٹ شیلٹر ہوم کی ضرورت آپ کو پڑ گئی؟ تھینک یو سو مچ عارف جہانگیری صاحب. شیلٹر کی ضرورت تو اس لیے پڑی ہے کیونکہ کیسز بہت بڑھ رہے ہیں ڈومیسٹک وائلنس اور ابیوز کے. یہ کہنے کو تو ایک ورڈ ہے ڈومیسٹک وائلنس اور ابیوز, لیکن اصل میں یہ ہمارے جو گھریلو مسائل ہیں وہ اس حد تک چلے گئے ہیں کہ میاں بیوی میں مار پیٹ اور بھی بہت ساری چیزیں شروع ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے ٹوٹ رہی ہیں, خاندان ٹوٹ رہے ہیں. اور ہو یہ رہا ہے کہ پھر جو بچیاں ہوتی ہیں ان کا یہاں پر کوئی فیملی نہیں ہوتی ہے, تو جب ان کے ساتھ ایسا کوئی حادثہ پیش آتا ہے کہ میاں نے مار پیٹ لگائی اور وہ گھر سے نکل گئے, تو اس کے پاس کوئی جگہ نہیں ہوتی کہ وہ اب جائے گیا, یا وہ گھر سے نکال ہی دیا ان کو, تو اس کے لیے پھر ایک شیلٹر کی ضرورت پڑتی ہے. بہت شیلٹر ہیں یہاں, پہلے بھی بہت کام کر رہے ہیں لوگ, لیکن چونکہ ہم ملٹن میں بیس کرتے ہیں اور ملٹن میں کوئی ساؤتھ ایشین شیلٹر نہیں ہے,
تو اس لیے ہمیں، اور اب کیسز بھی اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ ہر ہفتے میں آپ سمجھیں کہ 4 سے 5 کالز ہم ریسیو کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ سوچیں، کیونکہ ملٹن ایک گروئنگ پاپولیشن ہے، کمیونٹی ہے ساؤتھ ایشین کی، خاص طور پہ پاکستانی خواتین جو ہیں، تو ان کے لیے جب ان کے پاس بھی کوئی جگہ نہیں ہوتی کہ انہیں کہاں لے کے جائیں، اس کے لیے پھر ضرورت پڑی ہے کہ ہمیں ایک شیلٹر کھولنا چاہیے کہ جو 2 سے 3 مہینے لگتے ہیں ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے، تو کم از کم اتنا ٹائم انہیں مل جائے جس میں ان کو پیسے نہیں خرچ کرنے، جس میں ان کو یہ فکر نہیں کہ ہم کمائیں گے نہیں تو سڑک پہ نہ آ جائیں، ہم ہوم لیس نہ ہو جائیں. اس کے لیے ان کو ایک گھر پرووائڈ کر دیا گیا جس میں ان کو کھانا بھی ملے گا، ان کی دوسری ضرورتیں بھی پوری ہو جائیں گی، اور جس میں وہ سیف اور سیکیور ہوں گی، خوف میں نہیں رہیں گی. تو ہمارا فوکس ہے ہیلدی فیملی کو آپ کریں. ڈومیسٹک وائلنس ابیوز انفارچونیٹلی زیادہ ہمارے پاس خواتین آتی ہیں، اور ہم خواتین کے لیے اب اس لیے آواز اٹھاتے ہیں کہ موسٹلی پاکستان سے آنے والے رہتا ہے اچھا، آپ کی باتوں سے جو میں نے اندازہ لگایا سعدیہ صاحبہ کہ سب سے زیادہ جو مسئلہ آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ خواتین کی امپاورڈ نہیں ہے، خواتین فائنینشیل ایشوز ہوتے ہیں ان کی پرسنل لائف کے اندر، کیونکہ وہ خود جاب نہیں کرتی، سارا دن گھر پہ ہوتی ہیں. اور ہمارے یہاں کے جو مرد حضرات ہیں ان کا یہ خیال ہے اکثر کا، میں ساروں کی بات نہیں کرتا، وہ سمجھتے ہیں کہ خواتین کا کام بچے پالنا ہے، اور اس لیے وہ ان کو کبھی امپاورڈ نہیں ہونے دیتے، حالانکہ وہ بڑی ایجوکیٹڈ ہو کے آتی ہیں لیکن ان کو آگے نہیں بڑھنے دیتے. تو کیا یہ چیز آپ پورے معاشرے کے اندر دیکھ رہی ہیں؟ بالکل دیکھ رہی ہوں. دیکھیں معاشرے کے اندر تو یہ چیزیں بہت زیادہ نظر آ رہی ہیں، یہ بیلنس نہیں ہے یہاں پر. یہ میاں اور بیوی کا فیصلہ ہونا چاہیے کہ بیوی اگر نوکری کرنا چاہتی ہے، لیکن سم ٹائمز تو ایسا ہوتا ہے کہ میاں اس کو یہ فورس کر رہا ہوتا ہے کہ تم کرو، کہ تمہیں کرنی ہے، کہ تم نے اور وہ ایسا پاسبل نہیں ہوتا ہے. تو موسٹ کیسز میں یہ بھی ہوتا ہے، خالی یہی نہیں ہے، اور دونوں طرف ہوتا ہے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو میاں بیوی میں تو پھر بھی بن رہی ہوتی ہے، لیکن جو پیرنٹس ہوتے ہیں، جو ساتھ رہنے والے ہوتے ہیں، ان کا جو پریشر ہوتا ہے اپنے بیٹے کے اوپر، وہ بربادی کی ذمہ داری ہوتی ہے. جناب آپ کو خوش آمدید. میں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی ہوں. ہم وی کے لیے آج فنڈ ریزنگ ڈنر ہوا اور ماشاءاللہ بہت لوگوں نے جو ہے فنڈ ریزنگ میں حصہ لیا، اور جو ان کی توقع تھی اس سے بڑھ کر فنڈ ریزنگ کی گئی ہے. اور اویس اقبال صاحب نے بہت زبردست جو ہے اس کو نبھا، اور ہمارے ممبر پارلیمنٹ یہاں ملٹن کے موجود تھے، یہاں کے جو کونسلر تھے وہ موجود تھے، اور تمام لوگ ملٹن سے رہنے والے. اور